What's up, guys? I'm Gary Bunjo, a Ugandan. The only way you can support Gary Bunjo is to subscribe on my YouTube channel, comment, like, and share. Yeah, right now, we are going to Jesa farm. We are going to learn about dairy farming here in Uganda. Tugenda ku Jesa farm okuyiga ennunda ey'ente zivaamu amata ennungi n'emitendera gyonna egiyitibwamu. Tugenda kuba tusoma, tugenda kuba tuyiga. Guys, continue supporting. Gary Bunjo, comment, like, and share, guys. God bless you. Mbulize tuze kusoma. Tugenda kusoma ffenna. Tugenda kusoma. Kusoma ku ki? Kusoma ku bya engeri gye bakolamu amata ago. Mu factory eyo biki ebyetaagisa. Kusoma ku nte? Kusoma ku nte n'engeri gye balundamu. Ente evaamu etya amata. Yo bwe gavaamu bagatwala wa? Ye gafuuka gatya yugati. Na biki ebikolebwamu process mwe biyita. Namwe biyita? Okulabika nga gavaamu okutuuka awo. Eno ye tawuni? Eno ye tawuni ey'Emikka. Emikka. Zino z'ente. Jesa farm. And the cows, right? I think that's what you are interested in. Yes. Cows and the products. The products, afraid you may not go to the factory because we have got a lot of very many procedures that we go through to enter there. First of all, like for example, some of you have open shoes, and those ones can never enter there. We need a lot of clearance to enter the factory. But for the farm, where the science of the cows, rest assured that you will pick enough. And I think that's what you need most. Yes. The science of producing milk products is too high above us. So just started way back, before all of you were not yet born, except this one and this one and this one. The rest were not yet born. In 1987, were you there in 87? No, that's what I'm telling you. I was my senior one. Now you see, for me I had started paying graduated tax. So in 87, by the late Dr. James Murwana, he passed on, and the wife Sarah, who is still alive, she's actually the chairman board of governors. So it started as a very small farm with very few cows, selling milk to the locals, until now, where it's one, you are not paying attention. What have I said last? What was my last word? You see? You too. So until now, where we boast as one of the biggest, in East Africa, and one of the biggest in Africa, because our products now are selling all over the world. We export to all over the world. And what we produce, we always meet it in the supermarket. Okay? Who knows one of the Jesa products? Yogurt. Which type of yogurt? Because we have very many types of yogurt. There is bonga, it's good. You've heard of juice? Yes. And now we have even produced, we have put in the market
another type of yogurt whose shelf life is up to 6 months. If you know yogurt, once you open it, you must eat it and finish it. If you leave it, it will go bad. But now what we put in the market now, you can open it, it will stay there up to 6 months. So meaning if you take it to school, you can even keep eating slowly until the end of the term. So we are boasting over that because it's not anywhere. No one, there isn't any company that has done that except us. So we are proud of ourselves. So other products, you know, okay? We have a shop out there. It's the prices are different, are slightly lower than what you will find in Kampala, in other shops. Kuba mungalo. Not for free, but you pay some small money. Okay? So now, well, let me rush that you can go and start learning. Washrooms are behind there, and then everywhere. If you want to ease yourself, you ask your host. Your host is Dennis Kaima, who is coming to pick you. So the one you will be moving with. But they are everywhere. They are very clean. So you leave them when they are what? Cleaner than you found them. Okay? Now, when you were entering, we made you step in that water. Who can guess? Who can guess why you stepped there? Very good. So it is for what we term as biosecurity. Here we are dealing with food products, and hygiene is priority number one. Number one, I wish you are here. Attend to me. Before we talk of anything, we first talk about the hygiene. So now, and then we have got these delicate cows. These species are not your species you will find deep in the villages. No, these are very delicate species. So we have to be very careful with their life. Anything small, they will die. And each cow is over 10 million. Each cow is worth over 10 million. Now 10 million, remember it will give birth about 10 times in its life. Kaima will explain those things to you. Now if you are selling a calf, maybe at about 3 million. So if you lose one, you will have lost 10 million plus 10 calves. Each calf may be so you will have lost over 50 million. So that's why we are very careful with that. That's the reason why we made you step in that water to kill, actually to kill germs and those bad microorganisms that you have picked from all. Now as you are here, you are very safe. Good. It's a rule. Even me now, if I go out, coming back, I have to step there. So don't forget that. Okay? Now when we are walking, you see this yellow line? Yeah. So you will walk on the other yellow line. So you leave the wider path for vehicles. We've got many vehicles coming to deliver products, others coming to pick the finished goods. So that's why we want the wider path for. And then we have another good problem. A problem that is very good. You know that? We are environmentally very sensitive. So all our small equipment like forklifts, tukutukus, motorcycles, all of them are electrical. Meaning they don't produce any noise and they don't produce any smoke. Environmentally, we are kawa. But then it poses another problem. Because it is noiseless, chances of you bumping into it are what? Are high. That's why I first tell you, as you walk, be mindful. We have got motorcycles, tricycles, forklifts that are noiseless. Because that's what we want. For you, you don't move a lot, but these seniors who move a lot, in other companies, you will always find a cloud of smoke. You've seen it? But now if you check there is no noise, there's no smoke. You may think we are not working, but the factories, 2 factories are working, producing maximum. The difference is, unlike other companies that use diesel to run their heavy equipment, for us we use solar and then LPG.
LPG, do you know LPG? don't know. Do you use gas at your home? Oh, you have ever seen gas they use for cooking? Yes. That's what we use here to run our big machines. One thing with it, it's environmentally friendly, no smoke. Okay. However, it's expensive, but we don't mind. We would rather, sustain the environment than polluting it at the expense. So that's where the difference is. So because of that, our LPG, you know, it's highly flammable. So we don't allow smoking here. If anyone smoke, actually all our employees don't smoke. So because we don't want to ban the factory. Okay. So briefly, that's that. I've been so fast. So while you walk, don't touch things. Don't press buttons. You may press a button that brings yogurt non-stop and then you fail to stop it. Or you press a button that moves the cow. So don't touch. So you only walk gently. Don't run. Because when you run, we have got open pits. Some areas which are open, you may fall in. So you walk gently and in a very organized manner. Okay? Yeah. Taking photos. Okay, in the farm, yes, Kaima will allow that. Now that we are not going to the factory, it's okay, because we don't allow photos okay? Our factories are equipped with fire alarms, because in case of any smoke, an alarm will activate itself. So in case you hear that alarm, your host will guide you on what to do. But it's basically walk gently to another place, and then we wait for another instruction. One day I brought my daughters here. She was in senior 4. When she reached here, she changed her mind. Now she has filled the job forms. Now she wants to be a veterinary doctor. You see? So why am I telling you that? I'm inspiring you. Okay? Let the time you spend here, let it not be wasted. Through gossiping, what, looking at animals. No, let it be an inspiration for your future growth. Okay? Okay, thank you very much. Thank you, Robinson. My namesake. You guys, hope you've heard from the man. He has inducted us well, and we are now proceeding to Mr. Kaima will be Your host. Our hosts. Can you guide them to Dennis? Hey. Okay. So don't forget, we are working. Okay? Yes. Yeah, nkolera ono ku Jesa nakakolera emyaka gigenda kuwera 3. Gwe mulimu gwange gwasoose mu bulamu bwange nga nakamala okusoma diguli ey'okubiri okuva South Africa. Naye nga mbeddeko mu Israel, Germany, omwaka ogwenda nali France, Bungereza, ntambula nnyo. Muwulira abali eyo? Ekintambuza Musembere. Bano abo ba Luswayiri, waliwo omuvunuzi. So ebintu bino ebintambuza bibadde kusoma na kukola naye nga byetoloolera ku bisolo, tukwasaganya ebisolo n'obusolo. Obusolo mubumanyi, obumyu, embuzi, endiga, mu luzungu tuyita small ruminants, obutonotono. Then ebino ebinene big ruminants nga ente. Mubitegeera? Yes. So mujebade. Waita silage. Wow. Chechiro boss. Wali baba. Listen. We move together as a group. Others are very far. Abakulu bwe mutayina maanyi. Ati baba ako. Bagala tuli mu struggle. Uli mugwebade. Eno mmere ya nte. Ono kye bayita silage, kati ekyo mu Luganda kyeki. Silage. Emmere nga bw'oba n'emmere y'ente ogitereka. Entereka z'emmere zibeera 2. Kubanga eba tebeerawo olubeerera.
omusana gwakanga tonna kyolima omuddo ne gukala kati otereka emmere esigale ng'ekyaliibwa ente mu biseera ebyekyeya emmere otereka muntereka za mirundi 2 osobola okutereka ng'okazankaze n'ekala nnyo n'ogisiba endiboota kyetuyita he oba n'otereka ng'ogibise mubisi wano bwoti n'efamentinga okufamentinga mu Luganda mumanyi okola omwenge ekintu ky'obikka nga tekirina oxygen bulungi nekyefumba nekifamentinga kati kyekino wano eyo nayo ntereka ya mmere singa obikkako newatabako mpewo eyingiramu newatabako mazzi gayingiramu ekimese tekisimyewo terikiyinga terikifuluma emmere ebeerawo bweti esobola n'okubeerawo singa tobeerawo na kimu kiyingiramu ebeerawo paka Yesu lwalidda esigalawo ng'eri eno kyetuyita succulent emmere gy'otereka nga eri mu si dry si nkalu kyokka eno ntereka yakubanga si nkalu ono ye silage era owulira akawoowo ako akawoowo kalaga nti yafamentinga bulungi okufamentinga kuvaamu engeri ya alcohol engeri y'olwenge ne lu acid lu acid olwo lwe lukuma emmere eno nga tefa lubeera ku pH nga ya 4.5 kati bw'owunyako n'empeka oziraba kati ono yakolebwa mu gwa 6 omwaka oguwedde yes tuli kumalawo kinnya kino ekinnya kino kyali kiva wansi eri tuze tusenako mpola kati kiri mu kuggwawo emyezi 6 okuva kati yabateekawa mulina kusenako tani nga 7 ze tuliisa tani 7 ze kilo 7 ze tusenako buli nnaku omulaba tulera gye batikka eyo bagitikka n'ejjula neyitako waggulu ne bagenda ne batabulira ente kati eno yekolanga rafegi nga emmere y'abantu ogiraba kati nga walaba akawunga ne muwogo eyo biringa ekikwata mu lubuto kati zolaba ng'enva ebyo ebirungo ze concentrate bijja biraba nga tugenze waggulu eri kati kino ye major rafegi yaffe empeke bwe tusala kasooli ono tetujjaamu kantu konna kasooli batuka ku level ke mumwokyera okumulya kyetuyita 30% moisture content mu luzungu stage eyo si stage y'empeke zirimu ebitaatata naye nga tuse w'omwokyera omulya sukaali ng'aweze bulungi mu mpeke tumusala n'empeke ntuzikola ki tuzisalira mu byonna era bwe muba mulaba wano nga basala plant yona yona okuva wano kutaka weekoma ne batematema empeke ebikongoliro byonna n'empeke ne basalira muno tetujjamu mpeke kubanga zezivaamu amaanyi energy sukaali mwakola ki bw'ojjamu empeke kijja kwetagisa okuteekamu molasses mumanyi molasses akaloddo mumanyi akaloddo bw'ojjamu empeke kijja kwetagisa okuteekamu akaloddo ate akaloddo tekaba kalungi kuba tekalimu energy just kalimu bisukaali kusikiriza nte kufuna kiwoomerera so alesemu empeke akola ki asinga mpozi nga enjala yagwamu namwe mwagala kulyamu kawunga omuhanso gaba n'emmere n'ente awo kitegeeza n'ente zijja bawa amata matono so tubikka wano bwe tuti era olumala okuggyako bwe bajjeko ebyaleero waba alina okubikkako amangu ago gennyini tetwagala kati kino kye baliko wano si kirungi naye tebalina kyakkola kuba tebajja kutikka nga bali munda eri beebisse obikkulako tonna kyakkola nomba n'okola ki n'obikka kati kiri baakakimala baakimaze mu Christmas ekyo bakibika mu Christmas awo kati olwo tujja muliisa oba ddi kibeerawo babikako ttaka basaka ebiveera basaka ettaka kitwala emyezi 2 oba kibikka leero waite emyezi 2 kiba kimaze okufamentinga bulungi bwe kiti kati kino bakibika mu gwa 6 mwaka guwedde kati bw'oba olwokibikawo bati wali toyinza kibikula kyano wandika okiriisa kitwalira emyezi 6 okubanga kiyidde mwaka okufamentinga era wansi eri kiba kifulumya ebizzi ebiddugavu kituta effluent nga kifamentinga tugende birabika bigye ebiri munaabiraba anti mwaze kulaba tuba singa kiyisa singa kiveera kyabika ne kiyisa kyabika kiba kifudde mwabona okubikawo mangu nnyo kino kwala tekiyisa kati kasooli alina kumala kukulira ddala kati kino kiraba tekinaba natandika kusa effluent kikyafamentinga kyategeseera nga kiyisa muno liquid so kati kino kikyabula bakakibikka mu Christmas kibalayo omwezi omulala mulamba almost okubanga kiri ready for eating kati waliwo bwetuva ku ekyo waliwo kyetugenda okuddako kuza kiri munda mu faamu ekyo kyabikkibwa gwa 7 yes kati
kino kirimu ttani eziwerera ddala nno. Kati oba okibiteekako okiteeka ku surface ng'eriko ka incline engeri y'oluserengeto slope such that in case of a gundi run off ne effluent byonna biyitamu biki era nawe oba okirisa ofubutuka eno wansi such that nti bwefubuka toka waggulu eri amazzi gasobola okiyingiramu ekifa olunaku eno kati ebibutobuti nti byobukuba abantu olumu ne balemesa okukola gundi ono ate wakasa kiwumba nga tewakinyiga bulungi tugende tetuddeeyo tujja kuyitira eno bw'omala okukyopinga n'oteeka ku ngulu wano olina onyigako geta compaction onyiga ento ekole ki efulumemu n'amazzi onyige moisture naye n'okinyiga kati tulakita tuyisako tulakita nga zigendere bwe zidda bwe ziti zigenda bwe zidda bwe mukuyiga abalala bajalako pipa ng'ejjudde amazzi ne bagifulungulako so olina compactinga nekiba nga kiri compacted otanyiga bulungi kimala kiwumba naye kati okola silage ono sinziira ku kasooli g'olina n'omuntu alina omutono asobola okukola ekintu bwe kiti ate kasooli g'olina yasalawo kati oyinza omusala n'akakayipu bwe kati kati olina quantity matters okay. Quantity ne stage of harvest ona ina yagwera wano eka mmeka zino simanyi nene nyingi bona wali kukuba obusoka kubo kukola seri olengera kukola seri olengere walime yonna yonna eri obusoka kubo yina yagwera muno waliwo naali awo okuva okule yina yagwera muno naye ekintu kino kirire barriers nnyo naye kikibakozesa ate woziwa directly zirya ajja kumala akalafu k'ebisoolisoli kino you conserve. Hey, it's about conserving. Yes, conservation. Nenga ne wale osozuwa direct. Ineka tipakad. Okay. Ijaka fuka bisoli kubanga guno musiri imagine kasoli ngali mu field ngo utama kono ngozuwa. Anabera mu field pakad. Okay. Aja kala ngona unogwa gwe na bivena mwe. Nabagande kusenya omwokyero omulya. Yes, entebebe okola amata itaga energy ne protein. Yes. Energy aba mungi nnyo. Yeah. Okay. Katia ekyomba sikimanyi. Kati there is a whole science there of animal nutrition. Which many Ugandans don't have. They just feed what you bayina. Kuba abasinga bamutemanga nga yalinga yakatandika obutandisi. Okay. Kakati entenge eri. Okay, ku zero. Ono ina kato ono research. Wa. Ko experiments one. Come up with new varieties of maize. It doesn't kulima DT max, which is drought tolerant maximum. So promoting omusana. DT max. Then you kulima our side, you kulima bazoka. Bazoka are highly vegetative and very leafy. Ebikola bingi. So these researches is conducting ira one. Wano omukola research. We mpeki wa experiment. Olya gwe bagira wali. Tujja kuimira ko wano okweka explanation hapo. Kaliwa. Mukulima kasooli. Kasooli omuntu alima bulimi kasooli nti alima bulimi nti wa silage. Obane variety is better. Never singa tebamanyi. This knowledge unfortunately doesn't reach to the people who are doing this farming. Yeah. Jesa is one exceptional farm that hires professionals. We are scientists. Abala bambi bakola ki? Tebamanyi nti wano ne kasooli bagula buguzimpe. Kale omuntu ayinza kugirima kasooli kinagamo ono wa silage. Bazoka is better for that. Bazoka? Yes. The research never stops. Something better may come up in some years to come. Currently, we are doing bazoka. Nenga wempeka DT max. Kiki ekifuula bazoka okuba ow'enkizo? Ali very vegetative and leafy. Okay. Maybe no akola gundi spinning. Akola eminu emirungi. Yes, minene atenga kusa more than one gundi emu. Zino kati Kuna growers kati bali sema growers. On top of the milk produced on the farm. Banaye mwangu we. Farm. The market is very huge. We have a global market. If you go to Ethiopia, Somalia, Ethiopia, Tanzania, Kenya, you know supplying. Yes. If you go to the airport in Uganda Airlines, Ethiopian Airlines, those of you who are bali nyenyoni,
Yeah, I travel a lot. Since I'm on the reading, I have not flown out of the country. Those of you who travel, you find Jesa milk in aeroplanes. Yeah, you can find international global certification, highest level ISO qualification, which qualifies to supply globally. Then US, we qualify Europe, which Salako. What limits us is our between us. Next thing that what we know to qualify in Siona. No any other company in East Africa has that qualification. It's only us with the highest level of hygiene standards and quality. Because we cannot produce enough milk to cover that big market. Okay? So we must have outgrowers. Then I'm a member of the we buy as no matter as long as amatago ogesiga one twayo nacho wagasemu entezo zalidde bulungi oyo kwata nacho wagasemu nenge tezalya bubi nga amatagazo tegali mufa tegali protein amala tugakiza tugagoba just because tezakola ki zalya buki bikote ya matachi neme kundia yaki kati ngodieke yolwa bala bagatamu what we call adulterants okujongulula mazi chemical and so on then compromise with what quality. Okay, okay? So when you take Jesa, it's not only for even for your life. I warn you, please take Jesa for your life. Advise others. My nutrition and so on. Enjoy Jesa. You can't eat it. Weeks to give bath. So when we bring them here, we begin feeding them what we call maternity meal. And when they come here, the only reason is for us to support them easily. Imagine ngelimu kisenyeri, obutonga rugi simbi. So but when they are here, nefuna mbo buzibu mukuzara. If you take dystochium science, difficult in giving birth, kati nema ndi mu office eri owasa omusirika atolaba omuntu ena akola ki ayitawo ngeno obugere bufulumire kozeji lemereddwa. So they can call us on the phone, we can give them intervene and get them. That's why we put them in a place where you can easily anyone. Kiziwunyo, ile dakika 5. Ngati mukoma kozeji. Aisewa. Enda kiziwunyo dakika 3 kuita uba ngati yaisewa no bawa. Wali. 21. Nsaba kubanyulira mwami ono ye Uncle John. Yo batandika farm eno ngati kale buuchu. Omugezi muzeyi mu Rwanda ye mukozi gwe tukyayinawo omukubakola ki batandika fa era nsaba babuuzeeko azoke mbuuze ku muzeyi munnange ntwenkazi wama nawe bakundaga yadi munnange kama ibala graduating from maternity section nge joining a milking heart yeye yajutukako kati omwana gwezadde tukugirekera okumala essaawa etya emu n'obutawera ekigendererwa kya kukomba guyonja naye tetugikiriza kuyonka mama waayo omwana tugujjawo tukuyingiza muno eno ennyumba y'obwana mu luzungu tuyita kafupeeni okay? Kati omwana w'omwana azadde yena agenda eri na graduating from the maternity section oba P1 oba classes oba P7 the milking heart. Kitegeeza nti ebyetaago bye bikyuse. Buli abadde wa lubuto kati afuuseemu akamwa. Okay? Kati ebyetaago bye mu kulya awatakyasana kusigala wa emmere ne batakyaliyiye. Eno emmere ngitagetinga ngitabulanga yaaba abagenda okukola ki? Okuzaala bamulayo weeks 3. Yes, kati sinzira season ye tuli muni olumu nente zazale te mukaga wamu nano oluki olunaku nakati nga mukyalo okuzisoza ne mulawo zizala mbadde mu bikwata ko group omwana wajja wano ayingira muno bwe mulaba munda wano mulengera ebintu by'enjawulo tewali kiri muno nga just kyakwe teka mutesi byona birina ekigenere kale enjeru mugirengera munda enjeru eyo si just for just enjeru eyo bwe reflecting omusana embugumo teribeera muki inji mumanyi white reflects tebala abawala bwabeera mu musiza emisana z'omusana
babeera n'amakanzu ameeru mwabasiraamu ne mugakoppa ne mugamba kino kyambalo kya buki naye si kyambalo kya busiraamu kyambalo kya musala kya ddungu mubeeno mutambule n'okumanya muleme kubeera ng'abaana abantu ababuyabuya abantu bangi mutambulira mutamanya kubanga sibanenya kuba muba muguze n'abantu abatamanyi okumanya okusinziira ku bantu abakola ki abakwetolodde toyinza kufuuka omumanyi ng'obeera n'abatakola ki kuba oli nga kunyuza bayimbira mutu ebintu okumanya oli mu bya bulunzi nga bizinensi yona yona endala bwetambula record keeping is very paramount okuwandiika ebintu nti leero ntandise okusiika mandaazi ntandise leero bizinensi yange noba nsiika obundaazi olwo omwana ali mu vakasi ya 6 omwana wa accountant wana asiika obundaazi netubugula ng'abakozi abakola ne maama we otandika ntandise bizinensi yange ennaku z'omwezi oteekako ennaku z'omwezi bweziti nguze eŋŋano kiro bweziti nguze nkozesa amasanyalaze oveni butto byonna byeweetaaga ekijiiko n'obiteeka ku lupapula sente zibigenze mu n'oziteekako n'osiika obundaazi bwebusooka nobala eŋŋano ozotaddemu nobala ne sente z'okolaki n'owagambe eke onokwena eŋŋano okusinza ku byentaddemu bwe biti nkozeko amagoba gatya bwegati n'ozizaamu ojo orikodinga olwa bizinesi bwejjanga ekola ki buli nnaku okiteeka kyengamba naye bw'otalikodinga tojja kumanya gy'ova nagyokola ki nagyolaga you can't know whether oli mukola sente oba oli mu kupassinga time olubaawo olwo lwa record keeping embadengeza kumanya tuwanire ennaku z'omwezi akatono kazaalibwa fenga kati mu bizinesi yaffe y'ebisolo temulimu ngano nga bibadde ngamba katuba kukebera akatono kazaalibwa leero mu stage tukamaze wiiki bbiri tali ku nsukulu alina kuba nga kalya ki ku myaka gino okitegeera nti enja yabyo nga nama omwana omuto bwabeera ewaka asooka n'ayonka maama we isn't it emyezi ekisooka 6 ng'ali ku maama we kumakya kawungezi mutuntumisana myezi 6 begiwe yonoka n'omunyigira ku bumonde n'omunyigiramu enjuba z'amagi n'ogira n'otabula mu fomula we bunga bw'ensujju bunga bwa soya bunga bwa miceere amata omuwadde n'ojja ngo watuweereza omwaka n'emmere ng'akola ki ng'asabula azotuuka myaka ena nga lwalina yogati so kati mwe muli ku stage n'omukazi w'olubuto amanya ddi lwafunye ki olubuto n'endyayi naye kimatalinga kyekimu ne wano so wano tuba n'ennaku z'omwezi kwozaaliddwa ekyokubiri ku lwawo olwo tusaako sex engamba sex etegeeza female oba male tusaako bekaba akameero netuteekako then tusaako ennamba oba erinnya namwe mulina amannya isn't it yes ne ku uniform zabe kusobola okubeera kulusi basaako amannya bozi omusango bamanya nti oyo evumbi oba tulabese mu pulepu ku makya bamanya ono omwana nga tasomye oba mulwadde bajja bakebera ne wantu baako amannya kubanga nti ennyingi okuzitulesinga obulungi tukita identification in science ente 255 edduukana diuretic nga tugitwalira eddagala glucovate tugitwalira electrolytes nga tumonitalinga improvize twogerera mu numbers kubanga tezona zifaanagana mu kala wano so olubawo lwaliko tubako n'erinnya lya mama waayo ku lubawo lwe lutya bwe tuba tuli eri tukama mama waayo tukama omwondo mumanya omwondo amata agasooka ne tegayakazaala tubeta colostrum mu luzungu omwondo okama mama weeyo oluzaala wano nga baawukana oli ali eri omukama omwondo oleeta eno okukasa nti omwondo gwa mama gundi guli wa mwana we ani so singa mama w'omwana omu azaalibwa mama omwana kibaawo n'avamu omwondo omutono colostrum amata agasooka go ga mugaso nnyo nga buyamba okufulumya obuso obusooka ebiyita maconia ekikola pagative effect bubuyamba okubuildinga immunity buyamba mugaso nnyo naye ezimu zange tezigalina kati bebe nezadde nga ina mangi tugakwata tugakama tugateeka mu fridge negabeera nga ejjinja tugafreezinga singa endala ezaala nga teyina mwondo tujeyo lira ejjinja tulidefrostinga netuweereza dde nga terina ki getwatamusei yes kati ebyo byonna byetaaga okubanga olikodinga ne bwobanga otuusa ekiseera ngaoyagala tukozesa semeni bakita tuwakisa n'empiso artificial insemination olaba akaana ono kakuze ku rate y'amaanyi kakanyirira amata gagira kazaala bulungi omanya nti eke atuteekako n'erinnya lya semeni oba spam gyezaava ennume zirina origin ezo zimu ziri Brazil Girolando nala zimu America kati bwe tuba tuddamu okugula amazzi aga buli wakisente tumanya nti amazzi gano naye kyava mu kubanga ogyogoberera oba kyengaba mukiraba yes mu bisolo
olina okuba n'amazzi amalungi okusobola okuzaaza nga butemukula eba yakulibwa mu kusayo kwagatubiye tukolera wano naye tukikola kubanga obutebe onoona obuzalibanga bulume olabona tubutunda abantu babugula abatwali tuposibulize lokoze so obutwala nga bukyali buto tekabaka olunaku lumu kabata mitwalo ameka asatu buli lunaku oluyitawo batonda katwala tekatamunusu kakaaga tukalabirira kati oba basika management kufaamu yo okatola ku lunaku lumu olina omwono olina kolosukulamu byonna tekalezo emyezi ogiri nga kakawana kabakalu kagendera tetugwagala wano kuba faamu yaffe twagala amata ate situkolesa nnume kolaki kulindira nunatokalenumebatalina kyekolaki yetugasa kuba ndola asatu ku lunaku lusooka tugenda yitamu wetegereze hygiene batekawo ebisubi kwebwebaka sebinti omwereere abugira amagulu abulikulokoya nebufuna buluzeze tuna okutawo ebisubi nationally ebisolo birina kubeera mukale mu muddo obupadoko naye kati eno si padoko tugezaako okuteeka mu control y'environment okoba endwadde n'ebirala tokati tulina okuteekawo ebisubi tugezaako okumimikinga okuteekawo embeera eringeyowa kati kubanga bufuka omwo bupamu omwo ebisubi birina okukyusibwa buli lunaku tekera ebisubi ebiki otherwise omusulo bwe byetabula mu bisubi awo obukyafu obwo bwebugira obukyafu obwo bwemu ku nsonga evako diarrhea tutakafuskomas nakalwadde akaki akalala hygiene is very important isn't it nekumwa abantu okay so tugenda yitamu look but don't ojja bulaba nga bulina amata baganywedde dda bulina emmere yanjawulo okusinga ku saizi yakate bwolaba akaluma akali mu wiiki bbiri wiiki emu oya emmere yako eringa buwunga bwereere olaba nga kaweza mwezi gumu erimu agasubisubi science wa nutrition olubuto olujja lumanyiro gyolukolaki nawe omwana nga mutamutandikiza ku muwogo omwana ayonga mezi mukaaga oyinza muwa omulo gwa muwogo kati newono bwekiki bwekiri tujja tuzibyuzinga paka olwenfuna lumende tukira mu masamu naboma samu yes paka otuuka kiseera nga n'obudde ekolaki tugenda yitamu nkola water must be available all the time tiulawo naona bukazi zile zonna nnyana kati ebimu bigenda bisiimu bulina okubaga bufuluma yava okugrow in this area kati ene bayambeko eno enkazi zebatunda zikuliza ekibira so look on all sides there. The birth date. Some of you may share the same birthday. Unajua kwa mwina mazali bage gabu wa mtu obumu. Ani mazala nga 25 December. Zina atero vaamu Nazi. Are we all out? Yeah. After about 3 months, I say you to okay? Okusinzira kubulamu ba condition ya kasemwe kali. Okyo era winning. Manyi winning? Omwana muto baba bamuwinning abamujja ku mabere. Sibo kiri? Nebo tebuyonka. Bubeera mu ndoobo okubufulumya mu ndoomo kituyita winning. Bufuluma calf pain. Babufuluma mu ndoomo gitwale nga nasale oba kindergarten oba preschool. Babufuluma nasale eyo buyingira eno epigwamu. Obulamu busooka wabweru bubutandikira wano. Era abayipibwa bali mugizimbira kisiikirize. Abo kiri kya n'ekikadde bali kati eyo yepi P1 buvudde mu nasale buze mu ki P1. Era kati obuli wano bwa myezi na munda baweza myezi 3 bali nokola ki okufuluma naye ekisinziira babanga kanaweza myezi 3 naye ngombiri gweyagala olwedde mugumu gwa naye nga yibazaala ku speed ya maanyi ngono space ekendedde munda wano kuli forced omujjamu nga tetinaweza myezi emeka
Kyokka bazaala mpola naweza emyezi 3 naye nga mubiri guteguka embeera nze tezikkaatiriza tusobola omuleka mayongera akole ki agume nga nawe bw'obeera nga oli mu kiwalu naye nga by'osoma tebitegeerekeka baga omwaka ogujja ddamu ogikole ki ogyete ne wano kyekimu naye okuva wano okugenda mu pitu eri wansi mu kisenyi yali eri awo ntugijjawo nga tulina ensonga zaffe naye tujja gikomyawo tusomugamba gwe gira osigalamu mu pitu embeera zo zikkaatiriza bano ne bagenda namwe mu kusoma sibo kiri era pitu eri mu kisenyi waliwo ne P3 ne P4 beziweza emyezi 11 12 tuba tuziwakisa ez'omwaka ziba zituusa kukola ki okuwaka oba okuweeka 12 era bwozituuka keze 12 tuyinza kukiriza nti zezo bite binene ddala kati ziba ziweeka myezi 18 awo 19 ebende bekola ki ebeezaala omulundi ogusooka mu bulamu bwayo kugenda ziraba ezaakazaala kati mu kisanyi sigenda batwalayo kati wano eno ze tractor ezirima mu nnimiro bazikolera wano zeera zipaakinga no egalaji yazo Are we all here? Okay. Now, when we're tuli kyekikamiro bagenda tukozesa Uganda bwe bakamira oba kitamiikumpala erimu rumuzi bbiri ennene oluwo lumu eno amata gasooka ne gatuukira mulaba coolers zino these are coolers for temporary storage temporary storage amata gatambulira muno pipe eno mugiraba era mugalaba muno gali mu kutambula gava mu nte amata gano bwe gajula awo gatambulira mu pipe zino waggulu wali ezigenda zifuluma yagenda mu kukulya kufulira engongerayo paka mu nyose bajjako sampo ne bakebera Jesa yanjawulo n'amata gayo gennyini egakola ki egagoba singa Jesa ekama amata gayo ne gaguza Jesa naye nga amata ago bakamyemu entendwadde ng'emu oba ne wabawo enywanto efunako damage ne gajjamu olusaayi ekintu kyonna kyonna ekijaga kikyamu oba mastitis anything Jesa egoba amata gayo gennyini kati kyo kikulagirawo nti bw'oba oleeta wano amata kakasa nti kyokola gyekiri so tugayiwa ntukwata vidiyo ntugayiwa insurance nesasula amata gali insured teziri insured buli kimu ono kiri insured namwe kenyini ono muli insured yes as long as mugoberedde ebiki ebiragiro tugatambulire eno notambulire ne bakutomera oteya yes so tugayiwa tukwata videos plus twaliwayo litanzi omuvalo omundowooza getugenda olaga mbalaze paati esooka gatuukira tugendagenda eri gye bali mu kamera gye bakamera muwulirize bino wammanga waliyo agata aganene ge mutalabangako abamu mujagalaba mutye ate agata ago tegasaba lukusa nga ganaapama gasiru nnyo kutegabimanyi oba oli kumbi ewekifulira kisobola kikwoza kikwoza bubi nnyo so tebyagala so kati gwe bwobeerawo ne kikuba omusulo oba obusa oyinza okwekanga obukosi wekanga naye tetwagala olage nti weekanze bali bakubyeko emiggo era otolina kulaga nti obumwa mulimu obuwala obwesundikitinga mu kibuga eno nekabanga katalaba ku musa bwaki ate olwokuba nti esambudde obusobo omusulo nekakuba enduulu nga bakubye essasi mera ali omega please man I'm used to this so tofaayo okay otherwise abatiitiizi sijja batwala munda abatiitiizi muwanike emikono tezikutuukako ziri mu byuma byazo naye zisobola okusabusa oba amatayi okusambukira try to be normal okay yes kano ng'agira n'alaba enywanto nya ne zigwayo balina speed baba kikola bakama ku ssaawa nnya zino tebali mukama kasi ne baddamu ssaawa 10 ekawungeezi ne baddamu ssaawa 8 ogw'ekiro bakama emirundi emeka olunaku 3 ate bwe lukaba balina okukebera buli nywanto naye ate mubakyankalanya naye musobola okubabuuza yes bamala okukebera nga ekibeere kiramu
then nga bambazaako okukama obukama obwo bubeera buneera bamutako suction njabawa chance muteekemu engalo mubakamemu muwulire bebukola ki buwulika bulungi obanga yonkebwa akayana ekukuwa masaagi ku ngalo njabawa chance muteekemu mukole ki emawa chance oteekamu wera muteekemu eriwa ekyala kisajja kweyinza okwekananga saizi enywanto onasanga akagala kati tebajja kawulira kati ogira suction part nga mataga mabere gaja obuba bukama speed gafuka paka wa mayibadde mumbuuza ekibuuzo timukebera enywante ezo basanga entenga ndwadde bakola batya bali disconnectinga neva mu system amataga yo negakwate kuki eddala bateekawo duramu egalaga abo bakawogera ne bukanyuma asibantu bakubantu kuyana gayamba galimu antibodies bombi kubawete kumanyisa mwadaawo eri ate ku bantu batawo resistance kumpe antibiotics bwe nali France last year balina robot ekamente France bakozesa robot yenyininyini yeyekeberera abatamaki begaba amalwadde gasindika walala gaba gasindika walala robot yenyini egiteremu emmere egeno gikama naye kamanga bwerya robot yenyini ebintu bazo gikama nekomawo egigamba bwe nkumaze negigulira nekola ki negigoba negenda epima bubujjuvu bwekibeere ekibeere kyo bakaluminde kufukize owulidde saagala batiitiizi what cowards I don't want cowards saagala batiitiizi bakagere mulimo lwanategeera asobola kutina bakwana Yabunya okukubira obusa. Neddalu bw'okiteeka kwasobola kukukula omukono n'egujjako kati ze nenkate zaazala ku mulundi gwakuna ye bangonvu nga terina mukubu osobola kukikwata n'okiteeka kati osobola kuteekawo kikyayina amaanyi mangi osobola kukukula omukono neno ndala Kudu manizevu.
here. No, balik kene ta kunjala dai hello, move. Yeah, good. This is exactly how it's done. I was in France last year and in the UK in September and October. This is exactly how they do it in Europe. Oyo muzeeyi abagambye nti nno muzeeyi mu Rwanda bwe yalabanga ekintu ebweru yakikoppanga n'akikola n'okusinga baki. All things you do here. I was on 4 farms in France. I was in Rennes, Western France. This is how things are done. So when you come to visit Jesa, you are visiting a modern farm which is on European standards. So even us to improve our farming, we go to Europe, US here. So Makerere people come here, if you know Dr. Zambi, those are Professor Naman, all people in the college. They visit here and they ask to learn more. So they also take us from here to Makerere to teach their students the practical lessons. We were once taught by them, but when it comes to practice and learning from doing, their buses are always coming here. The same to Namulonge and so on, and the other Naro and Olna Creek. They come here. We even sell to them some animals. To Mabuza Heifas, they take them to Kabanyolo. You know Kabanyolo? Yes, the Makerere University Research Station Institute, Mwari. So you can see how the hoof trimming is done here. The only country I've been to where they're doing much better than us is Israel. In Israel, they're doing much better. They're getting 8 liters a day in a cow, yes. I was in Israel for a full year, they get 80 liters. Here, the highest we can get is 50 in a cow. 50 liters? Yes. The breed matters, the feeding matters, the environment, and all that. Okay, so you can observe what they're doing. Some of your parents may be farmers, so you can give them some money. Yeah. That is the Biosecurity sucks manure from this tank. This circular iron sheet is about 15 meters deep. Manure. Kaodanga, all the kaodanga from this entire zero grazing unit flows by a manure scraper system. This chain you are seeing is a manure scraper system. Pulls all the manure on these carpets. The manure goes and goes underground. Is an underground tunnel to that manure tank. The Bowser sucks it. Scattering where we grow maize. So we use the cow manure as fertilizer, organic fertilizer. These water troughs are controlled by a you see what I'm doing? I'm touching here, water is flowing. Those are called the bolo valves. Regulating water flow. We can plug everything, but please avoid disturbing animal feed. Okay, let's go. You know, soya manure. Right, bamutika. Baba. And they don't like hot weather. Hot weather gives them what we call heat stress. Heat stress can cause milk production. So to avoid heat stress, we have a cooling system of fans. The fans. We make it rain inside here. So this is the rain. The rain starts slowly, but in 5 minutes,
abalina enviiri enkole mujja kuba muli mu buzibu. It will be raining all over inside here. So the weather is not so hot for rain input, but I'll put just to show you. In only 5 minutes, it's gonna be all misty and water. If you've been to winter areas, when it's mist. Now it's what they're doing there. They are making animal feed. They are mixing, they are pouring in silage. Eri trailer bwagira de wanseri. Bali kuyiwayo mu trailer byaleese birimu birengera. Bali yiwa mu silage. Bamaze okuteekamu omuddo ogwa fresh, sausage, ebirungo, concentrate, maize bran, maize yennyini then crushed. Now they are pouring silage. Kati ekinaavaamu kiba chopped and mixed ekinowango. It's a total mixed ration in science TMR. Okay? So the water is going to increase and increase and increase. Let's go and see the animal the feeds mixing. Tunalunda. You see here, nabagambye nti ente zizaala nga ziri about 18 months old. Kati zino zakazaala for the first time in their life. These ones are very young. Tezinaenda kuweza 2 years. Wow. Yes. They are very young. They are new mothers on the block. They have just given birth. You can see the behind. Yes. Look at the behind appearance of them. They have just come from heifer to mothers. Tezinaenda kuweza 2 years old. Tezinaenda kuweza mwezi nga zizadde. Dola agabere kakyali bwega tuzaka mpya. They are just about 19-20 months old. Yone cross ramumu kama yemu ne. Cross ya. Obyuma bye bimuwali. Cross kama sangalo. Ngali. Wala kuna kwa unit so the mixing wagon you see coming, that green wagon is a feed mixer. It has a digital weighing scale on it, and just inside it is fitted with the blades of Eviambe, blades. So the blades chop as they mix. There's an auger inside. An auger is for mixing, the blades are for chopping. So it mixes as it chops. So along with this line. So you see the feed here is powered by that mixing wagon. And the mixing wagon chops and mixes. It has a weighing scale of digital where you can see how much of each kilogram you are putting of each ingredient, the total, and also you can see the total that is coming out. As you distribute, you see how many kilograms, like here. I thought him to put 500 kilograms here today. So by the time he reaches there, if he has mixed 3,000, he must have 2,500 left. As he drives, he opens the door, engages gears, also the weighing scale shows him what's left behind. This is block B. Animals here have just given birth, but they have given birth before in their life. Mama zemu na azala. Bali bakazala for the first time. Yes. So if you observe, wakuke wali amazi, and you get pressure and the door closes itself. So as he starts, so he's operating. You can observe whatever was made a varmint while you can see now. So we feed it now, we feed again at midnight. You see the food coming out? Wakuke wali amazi nga nyinga weka. Wala wali amazi wao baza. Wala kukiwa wakaisi maziwa siteka huko.
wayiseewo emyaka 60 n'okusoba nga bikolebwa muddugavu munno nga bikolebwa wooli ng'ate omulembe guno gukugambye nti naawe osobola totya naye bino ekoppa bikoppe nga bwe nabagambye nti yali mukoppi omugezi mulwana nga wano ng'akyegombye ng'akikoppa nze namugamba ssebo nze mbadde mu ssomero omukulu w'essomero yaŋŋaana okukoppa ati ebyo toyogera gwe koppa bukoppi kiragala koppa awoma bakukiriza okukoppa ono yanzikiriza era bona olaba kompaawundi eri nagikoppa wa yo neyanzikiriza mugende mukoppe kyolabe wano okikole era omukulu yankubanga n'okunkuba mukubanga tokoppa ono yakkiriza tukoppe nawe bino byolabye wano byonna gwe koppa bukoppi oteeke mu nkola ekyokuyiga kyoyize wano mwe bennyini mbasaba munoonye ettaka we liri temumbulira nti liri bbali muliramuze muligule etandikwa entuufu bino byonna ojja bikola ng'olina ki ettaka obyagadde agala obikole naye n'obikoleramu tewali kati munoonye ettaka gaddene muligule bino byonna mmwe mujja obbikola kati bino nze nabisomako mu katabo